Welcome world! 75 long years of independence. కానీ చాలా మారాయి. ఇవాళ మనము ఇండియనిజమ్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాము. That is nothing but the Indian English. 75 yearsలో ఇంగ్లీష్ని మనం ఎలా మార్చుకొని అడాప్ట్ చేసుకున్నాము మన మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో. We're going to have fun and we have hilarious examples. Starting with number 1, a classic example is pass out. ఆఫన్గా మనం ఏం చెప్తూ ఉంటాము, నేను ఐఐటి పాస్ అవుట్ని లేదా నేను సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ పాస్ అవుట్ని. ఐ యామ్ అ పాస్ అవుట్ ఆఫ్ సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్, ఐ పాస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ కారుణ్య యూనివర్సిటీ ఇలా చెప్తూ ఉంటాము. వెల్, దట్స్ అ బ్లండర్. ఇంగ్లీష్లో పాస్ అవుట్ అంటే ఫెయింట్ అవ్వడం, అన్కాన్షియస్ అవ్వడం. ఒక బాటిల్ వేసాక హీ పాస్డ్ అవుట్, లేదా ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యాక షీ పాస్డ్ అవుట్. So passed out is not graduating from a college. Asali ఇది hilarious as to why fainting, unconscious ni graduation ki ela connect chesamo I really don't understand, but it's a pure classic example of Indianism. So pass out is feeling unconscious or fainting. That has got nothing to do with graduation. Graduate avali ante I graduated from certain college ani cheptam. That brings me to the second one, and that is I am pursuing BTech. I am pursuing degree second year. No. Again, a clear example of Indianism. We pursue our dreams. Pursue ante dani venuka parigetti chase chesi sadinchatam. So ఇంజనీరింగ్ చదివే వాళ్ళు, డిగ్రీ చదివే వాళ్ళు పర్స్యూ చేయట్లేదు, వాళ్ళు చదువుతున్నారు. అదే పర్స్యూ దేనికి వాడతాము అంటే ఒక కెరియర్ని డెస్టినీగా, డ్రీమ్గా, దానికోసమే చావైనా బ్రతుకైనా అంటూ వెంటపడుతూ చదువుతాం. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా సిఏ చేయాలి లేదా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేయాలని కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ స్పెండ్ చేస్తూ దానికోసమే రాత్రి పగలు కష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళు దే ఆర్ పర్స్యూయింగ్ దేర్ డ్రీమ్స్. యూ ఆర్ జస్ట్ స్టడీయింగ్. యూ ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ థర్డ్ ఇయర్ ఆఫ్ బీటెక్. యూ ఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ your undergraduation ante. So from now onwards you're not saying I am pursuing. Stop using that. Let's go to the third, kindly revert. Let me tell you that revert, respond, reply ivanni okati kaadu. Reply, respond okati interchange chesi vadochu, but you cannot replace revert with respond. రివర్ట్ అంటే ఏంటి? ఒరిజినల్ స్టేటస్కి రావడం, ఒరిజినల్ కండిషన్లోకి రావడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరన్నా ఏదైనా పెద్ద లాస్లో నుంచి వెన్ దే పాస్ త్రూ, దే విల్ రివర్ట్ టు దేర్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. సంబడి హ్యాస్ started drinking alcohol after many years. They stopped it and again started. She reverted to the state of drinking alcohol. Malli alcohol modal pettindi. So original state ki ravatam is reverting. It is not reply. For example, oka manager ki email petti kindly revert antaru CEO. No, revert is not reply. Also, I want to add another important element here is kindly revert, kindly respond, kindly reply అంటూ మనం ఏదైతే వాడుతున్నామో, kindly is దయచేసి. మనము ఎందుకు ప్లీడ్ చేయాలి? అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎసెన్షియల్. మీరు కైండ్లీ అనకపోతే పని జరగదు అన్నప్పుడు మాత్రమే లెట్స్ ట్రై టు యూస్ కైండ్లీ. ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ అ బ్లండర్ టు కీప్ రిక్వెస్టింగ్ సంబడి కైండ్లీ, దయచేసి లీవ్ ఇవ్వండి, దయచేసి రిప్లై ఇవ్వండి. లెట్స్ స్టాప్ డూయింగ్ దట్. Let's go to another interesting funny thing. The fourth one is reply back and respond back. My dear friends, you cannot reply back and respond back. Reply అంటేనే సమాధానం వెనక్కి రావటం, రెస్పాండ్ అంటే కూడా సమాధానం వెనక్కి రావటం. మళ్ళీ వెనక్కి రావటం అని బ్యాక్ అని ఎక్స్ట్రా వర్డ్ని వాడటం, ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ నీడెడ్. సో వీ విల్ స్టాప్ విత్ రిప్లై. రెస్పాండ్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్, ప్లీజ్ రిప్లై. దట్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. I hope you enjoyed the first four. Let's go to the next funny one, the fifth one. I belong to Hyderabad. She belongs to Delhi. ఏంటి, ఢిల్లీ మొత్తం నీదేనా లేదా ఢిల్లీకి నువ్వు బిలాంగ్ అవుతావో? వెల్, లెట్స్ నాట్ డూ దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. యూ డోంట్ బిలాంగ్ టు అ పర్టికులర్ ప్లేస్. ఏదన్నా వస్తువు మనకి బిలాంగ్ అవుతుంది తప్ప ఒక ప్లేస్కి మనము బిలాంగ్ అవ్వము. ఐ యామ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో వీ విల్ లిమిట్ టు దాట్. మనం ఒక సెట్ ఆఫ్ ట్రెడిషన్స్కి, కల్చర్కి బిలాంగ్ అవుతామేమో తప్ప, లేదా ఒక వస్తువు మనకు బిలాంగ్ అవుతుంది. దిస్ ఫోన్ బిలాంగ్స్ టు మీ,
that laptop belongs to her. అలా ఒక వస్తువుని పొసెషన్ని మనము బిలాంగ్ చేసుకోగలము, బట్ ఒక ప్లేస్కి we don't belong. Let's go to the next one. Again about belongings. Here is the sentence. ఈ సెంటెన్స్ మీకు తప్పుగా అనిపిస్తుందా? I am having 2 brothers. Well, there is a big error in this, and that is ఎప్పుడన్నా హ్యావింగ్ని మనం ఫుడ్కి కన్సిడర్ చేస్తాము. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్. కెన్ యూ కాల్ మీ ఆఫ్టర్ 5 minutes? నేను బోన్ చేస్తున్నాను, 5 minutes తర్వాత కాల్ చేయగలరా? దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మై ఫుడ్, హ్యావింగ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్, హ్యావింగ్ అ కప్ ఆఫ్ టీ. వెల్, బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ లేదా మన ఆస్తికి మనము హ్యావ్ అంటాము. ఐ హ్యావ్ 2 cars and 1 bike. I have 3 sisters and 2 brothers. So we will be using have for a possession. మనం ఏదన్నా సంపాదించుకున్న దాన్ని లేదా ఒక వస్తువు మనకు సంబంధించిన ప్రాపర్టీ అయితే, ఒక పర్సన్ అయినా ప్రాపర్టీ అయినా, we will say have. Let's go to another interesting one. Graduation కి సంబంధించిన ఒక word. Why would we say I'm doing my graduation from Sri Ram College? You wouldn't say that. The Indian graduation system is divided into 2. A post-graduation and an undergraduation. So undergraduation degree 3 years, later 4 years after our plus 2. The next one is our higher studies, post-graduation. So I am doing my graduation doesn't exist. Either I am doing my undergraduation or my post-graduation. So I am doing my graduation ni avoid cheddam. Let's come to another interesting one, and that is fair skin, dark skin. Let's not Indianize this. In fact, Indians, all other European countries, they would call us brown skin. So there's nothing called fair or darker. You can also say lighter skin. You want to talk about a chaman chaya, dusky color and kuda manam cheppochu, but let's not categorize into fair and dark. That is exactly why a lot of controversy was created on the Fair and Lovely cream. I hope you get it. Moving ahead, the next one I have for you. You are out of station and in station. Let's stop using that. Out of station, in station, ledu. It's not a doctor's office where they have a small pinner board which says doctor is in, doctor is out. Let's not do that. There's no word as station, but you can replace the same with out of town. Hey, can I call you back? I'm out of town at the moment. Ippudu nenu town lo lenu. Station kaadu. Station ekkadiki vellatledu. Station akkade undi. Right? The last one has to be a kick-ass one. Let's do that. And ivalenti holiday. Office is there. As Indians, a lot of times we add an intonation. Oka add cheste kinda nunchi em cheptu untam, office is there antu oka tone ni question mark ki translate chestam. But let's not do that. Question mark okati add cheste సెంటెన్స్ మారిపోదు, లేదా ఒక టోన్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ చేస్తే సెంటెన్స్ క్వశ్చన్ అయిపోదు. యూ నీడ్ టు యాడ్ ద క్వశ్చన్ అట్ ద బిగినింగ్. డూ యూ హ్యావ్ ది ఆఫీస్? ఈజ్ ది ఆఫీస్ వర్కింగ్ టుడే? ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం, కానీ ఆఫీస్ ఇస్ దేర్ అనేది సెంటెన్స్, ఇట్స్ నాట్ అ క్వశ్చన్. ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అ గ్రామాటికలీ రాంగ్ సెంటెన్స్. సో వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద సెంటెన్స్, ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్? యూఆర్ కమింగా అంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ని పెట్టేస్తాము, లేదా టోన్ని ఇంటోనేషన్ ఇస్తాము. యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ది అదర్ వే రౌండ్. యూ ఆర్ కమింగ్గా కాస్త ఇంటర్చేంజ్ అయ్యి ఆర్ యూ కమింగ్ అవుతుంది. యు ఆర్ డూయింగ్ పెయింటింగా ఉండదు. ఎందుకు? పెయింటింగ్ అంటేనే ఒక క్రియ, దట్ ఈస్ డూయింగ్ కేటగిరీలో పడుతుంది. యు ఆర్ డూయింగ్ డాన్సా? యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ యూజింగ్ డూయింగ్ విత్ అన్ యాక్షన్ అగైన్. ఎందుకంటే పెయింటింగ్ చేయటం, డాన్సింగ్ చేయటం అవి యాక్షన్స్ ఆల్రెడీ. So you have to say, are you painting? Are you dancing? Let's stop adding an intonation to a sentence to convert into a question. Indianisms గురించి మాట్లాడాలంటే a రోజంతా సరిపోతుంది. So let's stop it here, and if time permits we can go for a part 2 also. I hope you enjoyed this video. Like, share, subscribe. Don't forget to do that. Please share, please pass a comment, and if you have any other queries, any other topics that you want me to cover, please just cheppandi. See you soon in another video. Thank you so much for clicking and staying tuned till the end. Bye-bye.